welcome to AS American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar and News. We have come here to the video number 183. It is on the page number 192. Dear friends, ing and ed classes. What do you mean by ing? Sit, gerund, eating, sleeping, talking, going, coming. Ed means what? The past participle. See, write, wrote, written. That en, isn't it? That en, the past participle. For example, ed. Married boy, educated girl, engaged persons, educated. So that ed and ing, dancing dolls, speaking doll, acting, what is that, performance, whatever it is, right? Operating computer. So ing and ed clauses mean sentences. The women talking to Tom. The women is talking. You are not using is talking. You are writing the women talking to Tom. The women talking to Tom. See, the boy injured in the accident. So ed is there. Here ing is there. So this is gerund. Both are adjectives in fact. Talking and injured. ed endings and ing endings. A clause is a part of sentence. Some clauses begin with ing and ed. For example, do you know the women talking to Tom? See, talking to Tom. See, do you know the women? Which is the subject, sir? You is the subject. No is the verb. Object is women. Subject, verb, object. You agree with that? Subject, verb, object. You know the women. Right? Which women? The women who is talking to Tom. Which women? The women talking to Tom. Able to understand? Do you know the boy wearing a green t-shirt? So this wearing a green t-shirt means what? The boy, isn't it? See, the boy injured in the accident was taken to hospital. The boy. Which boy? The boy injured in the accident. So injured in the accident says about whom? The boy. Able to understand? Was taken to hospital. See, the boy was taken to the hospital. So you want to give an explanation about the boy. Relative clause. The boy injured in the accident. You got it, sir? It is ed clause. See here still. We use ing clauses to say what somebody or something is doing. What this boy is doing, what that girl is doing, what that staff is doing, what that computer is doing, what the air conditioner is doing, what the telephone is doing. So what somebody is doing at a particular time, right? What somebody or something is doing at a particular time. Do you know the women? Do you know the women talking to Tom? Do you know the women talking to Tom means? Do you know the boy who's sitting here? Do you know the boy sitting here? So do you know the boy sitting here? What do you mean by that? That particular time, this boy is sitting. Do you know the girl standing there? Do you know the girl standing there means what? Do you know the girl, present time, what she is doing? Standing there, right? Do you know the man sitting over there? The sitting over there becomes what? That particular time, what it is, what they are doing. Police investigating the crime are looking for 3 men. Police investigating the crime. What do you mean by that? The police, which police? At that time, they are investigating the crime. See, the girls searching for the job are from North India. The girls searching. So at that time, what they are doing, police are investigating the crime. Who are those people? Who are those people waiting outside? Who are those people waiting outside? So which people are you mentioning? The people who are waiting outside. That particular time, what's happening? They are waiting outside. You got it, sir? See here. I was woken up by a bell ringing. I was sleeping well, sir. I was woken up. Means what? I got up. How? Bell ringing. A bell was ringing at that particular time. A bell was ringing. When you're talking about thing,
things, when you're talking about things, when you're talking about people, you can use an ing clause. When you want to speak about the things and when you want to speak about the people, you're using ing clause to say what somebody does all the time. What do they do all the time? No, not just in a particular time, not in particular time, all the time. When you want to say about the things and some people, you say here, roads. The road is very narrow, right? The road is very narrow. What do you mean by narrow and what do you mean by broad? Broad means the diameter is quite lengthy and narrow means it is very small, right? It is less in scale. It is very narrow, right? The road joining the two villages is very narrow. So joining the two villages is always permanent, isn't it? It is not only for the temporary time being. The road joins the two villages. I live in a pleasant room. I live in a pleasant room. What do you mean by pleasant? It gives me happiness, pleasure. It gives me happiness. I live in a pleasant room overlooking the garden. Always it is overlooking the garden, right? So I can look from there, the garden. The room overlooks the garden. Can you think of the name of a flower? Can you remember? Can you rethink? Can you tell a flower beginning, the name of the flower beginning with the T? Can you remember a flower beginning with the T? The name begins with the T. ED classes have a passive meaning. What do you mean by passive, sir? What do you mean by active? You are a chartered accountant, isn't it? What do you mean by active income? What do you mean by passive income? Passive means calm. Active means very active. You go and work in a company, you get a salary, it is active income. You get income from your rent, you get an income for your shares, you get income from your deposit. It becomes passive income. Active income, passive income. Passive means easy. Passive means not active. So, ED classes have a passive meaning. The boy who was injured in the accident was taken to the hospital means the boy was injured in the accident, right? He was injured. The boy injured in the accident means was injured. It is a passive. Some of the people invited to the party can't come. The people have been invited to the party, right? Some of the people invited to the party means they have been invited. They have been invited, right? It becomes as a passive. So my dear friends, ing and ed. Read sentences, it comes as a relative clause. It means what? It means that at that particular time they were doing something. Do you know the men waiting there? Do you know the girl standing there? At that particular time, what they are doing? Not only at that particular time, sometimes it also says all the time it is there. The roads joining the villages is very narrow. Road joining the village. Joining villages is always permanent. Overlooking the garden, it is always permanent. Beginning with the T, it is always permanent. Then here, this injured, ed, it becomes as a passive. Hope you are able to understand. Are you clear? I request this gentleman to come forward and tell what you are able to understand. Yes, sir. Please come forward and tell what you are able to understand. Good morning. I'm Upendra Vasant. We are going to see ing and ed clauses. For ing, if are saying Mr. John is driving a car, ing, and the Kattipara bridge is narrow, or the Madhya Kailash junction is narrow. It joins 3 roads. The boy injured in the accident was taken to hospital, like that. Oh, thank you, friends. Hi friends, I am Regan. I have learned how to use the ing and ed in relative classes. Examples, ing classes what does say about what something else is not all the time. Example, the road joining to the 2 colleges in narrow, and ed classes in only have passive meanings. Example, some of the people invited to the party cannot come.
Hello all, I'm Deepak. I want to tell about ing and ed clauses. First, like ing clauses, they used to say about something done at a particular time. It mentions a time that the thing is happening. Like, do you know the women talking to Tom? Like, the women talking is a particular time. And that's it. Thank you. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரேமன் மர்ஃபியின் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இங்கிலீஷ் கிராமர் நியூஸ் வீடியோ நம்பர் 183, யூனிட் 96. ஐஎன்ஜி என்றால் என்ன? அதுக்கு முன்னாடி ஐஎன்ஜிக்கு முன்னாடி ஈட்டிங் என்று சொல்லுவது ஐஎன்ஜி, ஸ்டடியிங் என்பது ஐஎன்ஜி. இதுக்கு முன்னாடி ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது ஐ ஆம் ஈட்டிங் என்றால் என்ன? நான் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன். வெறும் ஈட்டிங் என்று சொன்னால் சாப்பிடுவது. ஸோ இந்த சாப்பிடுவது ஈடி என்றால் என்ன? ரைட் ரோட் ரிட்டன் என்று சொல்கிறீர்கள். அந்த மூன்றாம் வடிவம் பிளே பிளேட் பிளேடு, மேரி மேரிட் மேரீடு. அந்த மேரீடு என்ற மூன்றாவது வடிவ வார்த்தை எடுத்துக்கொள்கிற பொழுது திருமணமான மேரீட் கேர்ள், மேரீட் மேன், எஜுகேட்டட் பர்சன் என்றால் என்ன? படித்த ஆண்மகன். இங்க ஐஎன்ஜி என்று சொல்கிற பொழுது ஆடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய டான்சிங் டால், ஆடும் பொம்மை. ரைட்டுங்களா? இப்ப ஐஎன்ஜி அண்ட் இடி, த விமன் டாக்கிங் டு டாம், டாமுடன் பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பெண், அல்லது த பாய் இன்ஜூர்ட் இன் த ஆக்சிடென்ட், அந்த விபத்திலே காயமடைந்த பையன். ஆடிக்கு பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பெண், அங்கே காயமடைந்த ஆண் என்று சொல்கிற பொழுது அது சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. கிளாஸ் என்றால் என்ன? ஒரு வாக்கியம் இஸ் எ பார்ட் ஆஃப் எ சென்டென்ஸ். ஒரு வாக்கியத்தினுடைய பாகம்தான் கிளாஸ். சம் கிளாஸஸ், சில வாக்கியங்கள் ஐஎன்ஜியுடன் ஆரம்பிக்கும் அல்லது ஈடியுடன் இருக்கும். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, டு யூ நோ த விமன்? உனக்கு தெரியுமா அந்த பெண்ணை? டாக்கிங் டு டாம், டாமுடன் பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பெண்ணை உனக்கு தெரியுமா? டாக்கிங் டு டாம் என்றால் என்ன? டாமுடன் பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய, அந்த டாமுடன் பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய, அது எதை குறிக்கிறது? அந்த பெண்ணை குறிக்கிறது அல்லவா? அந்த ஐஎன்ஜி இது ஒரு வாக்கியமாக ஒருவரை சம்பந்தப்பட்டு பேசுகிற பொழுது அந்த ஐஎன்ஜி வடிவ வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறீர்கள். The boy injured in the accident was taken to hospital. அந்த விபத்திலே அந்த பையனை சொல்லி அந்த பையனை பற்றி விவரிக்கிறாய். என்ன சொல்கிறாய்? அந்த பையன், the boy injured in the accident என்றால் என்ன? விபத்திலே காயமடைந்த அந்த பையன் was taken to hospital, ஆஸ்பத்திரிக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டான். அந்த விபத்தில் காயமடைந்த, அது எதை குறிக்கிறது? அந்த பையனை குறிக்கிறது. அந்த பையனை சம்பந்தப்பட்டு சொல்கிறது. ஆகையால் அது சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். We use ing clauses to say what somebody is doing at a particular time. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு மனிதர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ing வடிவ வார்த்தைகளை சொல்கிறோம். The boy sitting here, இந்த பையன் இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பையன், இந்த நேரத்தில் இந்த நொடி பொழுதிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பையன் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்கிறான். த பாய் சிட்டிங் ஹியர் இஸ் எ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். அப்போ இந்த பையன் சிட்டிங் ஹியர், இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய, அது எதை குறிக்கிறது? அது அந்த பையனை குறிக்கிறது. ஸோ அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திலே, அந்த நேரத்தில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ஐஎன்ஜி வாக்கியங்களை பயன்படுத்துகிறாய். டு யூ நோ த விமன்? உனக்கு தெரியுமா அந்த பெண்ணை? அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெண். டு யூ நோ த விமன்? அல்லது அங்கே டாமனுடன் பேசி கொண்டிருக்கக்கூடிய பெண். டு யூ நோ த விமன் டாக்கிங் டு டாம்? அந்த நேரத்திலே டாமுடன் அந்த பெண் பேசிக் கொண்டிருக்கிறாள். த விமன் இஸ் டாக்கிங் டு டாம். அதே போன்று போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் த கிரைம். கிரைம் என்றால் என்ன? கிரைம் என்றால் குற்றம். தேசத்தினுடைய சட்ட திட்டங்களை மீறுவது கிரைம் என்று சொல்கிறோம். அந்த செய்பவரை கிரிமினல் என்று சொல்கிறோம். The police investigating the crime. போலீஸ் என்று சொல்லிவிட்டு எந்த போலீஸ்? அந்த குற்றத்தை இன்வெஸ்டிகேட்டிங் என்றால் என்ன? ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய, அந்த கிரைமை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய போலீஸ் ஆர் லுக்கிங் ஃபார் 3 men, 3 மனிதர்களை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ ஆர் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் என்றால் அவர்கள் புலனாய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த போலீஸ் அந்த நேரத்திலே. Who were those people? யார் அந்த மனிதர்கள்? அங்கே காற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள். ஆக பிரசண்டா அங்கே காற்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது who are the people waiting there? காற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய, ஆக பேசி கொண்டிருக்கிற பொழுது ஒன்று கண் முன்னாடி நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியை பற்றி சொல்கிற பொழுது இந்த ஐஎன்ஜி பயன்படுத்துகிறாய். உதாரணத்துக்கு I was woken up by a bell.
நான் தூங்கி கொண்டிருந்தேன், திடீர்னு ஒரு மணி என்னை எழுப்பியது. பை எ பெல் ரிங்கிங், ஒரு மணி அடித்ததால் நான் எழுந்திருந்தேன். பை எ பெல் ரிங்கிங், அந்த நேரத்தில் பெல் நான் எழுந்திருந்தேன். ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலே ஒன்று நடைபெற்றது. அப்பொழுது அந்த ஐஎன்ஜி சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். when you are talking about things, பொருட்களை பற்றி பேசுகிற பொழுது, sometimes people, மக்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது, you can use ing clause-ஐ பயன்படுத்துகிறாய் to say what something does all the time. எப்பொழுதுமே ஒருவர் ஒரு தொழிலை செய்து கொண்டிருக்கிறார், அவர்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது, ஒரு பொருள் எப்பொழுதுமே ஒன்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது, அதை பற்றி சொல்கிற பொழுது இந்த ஐஎன்ஜி வடிவ சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிறாய். உதாரணத்துக்கு நாட் பர்டிகுலர் டைம், குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மட்டுமல்ல. இங்கே குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பார்த்தோம், இங்கே குறிப்பிட்ட நேரம் மட்டுமல்லாமல் அனைத்து நேரங்களிலும். உதாரணத்துக்கு the road joining the two villages is very narrow. நேரோ என்றால் என்ன? ஆங்கிலத்திலே நேரோ என்றால் தமிழிலே என்ன அர்த்தம்? நேரோ, குறுகிய. பிராட் என்றால் அகலமான. ஆக த ரோடு இஸ் வெரி நேரோ, அப்படி என்றால் என்ன? ரோடு ரொம்ப குறுகியதாக இருக்கிறது. அந்த ரோட்டை பற்றி விவரிக்கிறாய். என்னமா, எப்பேற்பட்ட ரோடு? த ரோடு ஜாயினிங் த டூ வில்லேஜஸ், இரண்டு கிராமத்தையும் இணைக்கக்கூடிய ரோடு, இது பர்மனண்டாக இருக்கிறது. இஸ் வெரி நேரோ என்றால் அந்த ரோடு, ரெண்டு கிராமத்தையும் இணைக்கக்கூடிய ரோடு ரொம்ப குறுகியதாக இருக்கிறது. அடுத்தது, ஐ லிவ் இன் எ பிளசன்ட் ரூம், நான் ஒரு நல்ல சௌகரியமான ஒரு அறையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். அந்த அறை எப்பேற்பட்ட அறை? பர்மனண்டாக இருக்கிறது. ஓவர் லுக்கிங் த கார்டன் என்றால் என்ன? தோட்டத்தை நோக்கி இருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. So the room overlooks the garden. Can you think of the name of a flower? உனக்கு அந்த மலருடைய பெயரை தெரியுமா? அந்த மலருடைய பெயர் எப்பொழுதுமே பர்மனண்டாக beginning with T, டீயுடன் அந்த பெயர் ஆரம்பமாகிறது. ஆக எப்பொழுதும் பர்மனண்டாக இருக்கக்கூடியதற்கும் ஐஎன்ஜி பயன்படுத்துகிறோம். இடி கிளாஸஸ், இடி என்றால் என்ன? ஒரு செயப்பாட்டு வினை அர்த்தத்துக்கு வருகிறது. செய்வினை, செயப்பாட்டு வினை. செய்வினை என்றால் என்ன? ஒரு எழுவாய் வினை, செயப்பாட்டு வினை, வினை செய்யப்படுகிறது என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ஈடி பயன்படுத்துகிறாய். த பாய், அந்த பையன். இன்ஜூர்ட் இன் த ஆக்சிடென்ட் என்றால் என்ன? விபத்திலே காயமடைந்த அந்த பையன், எவனோ அவன் என்று வருகிறது. வாஸ் டேக்கன் டு ஹாஸ்பிட்டல், அவன் ஆஸ்பத்திரிக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டான். த பாய் வாஸ் இன்ஜூர்ட் இன் த ஆக்சிடென்ட், அந்த பையன் விபத்திலே காயமடைந்தான். ஸோ த பாய் இன்ஜூர்ட் இன் த ஆக்சிடென்ட் வாஸ் டேக்கன் டு ஹாஸ்பிட்டல். காயமடைந்த பையன் எவனோ அந்த பையன் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்கப்பட்டான். இது செயப்பாட்டு வினை வாக்கியமாக வருகிறது. Some of the people invited to the party can't come. ஒரு சில மக்கள், விழாவுக்கு அழைத்த மக்கள், அவர்களால் வர முடியவில்லை விழாவிலே. So the people have been invited to the party. அந்த மக்கள் விழாவுக்கு அழைக்கப்பட்டார்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஐஎன்ஜி ஈடி, ஐஎன்ஜி என்றால் என்ன? டான்சிங், ஆக்டிங். கமலஹாசன் இஸ் ஆக்டிங் என்றால் கமலஹாசன் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஆக்டிங் இஸ் கமலஹாசன் ஜாப் என்றால் என்ன? நடிப்பது கமலஹாசனுடைய வேலையாக இருக்கிறது, தொழிலாக இருக்கிறது. அந்த ஆக்டிங் ஐஎன்ஜி என்று தனியாக வருகிற பொழுது, ஈடி என்றால் என்ன? ஒரு காரியத்தை செய்திருக்கிறார் என்று வருகிற பொழுது he passed the examination என்று சொல்கிறோம். இதே இது ஈடி. He is a married person. எப்பேற்பட்ட மனிதர் அவர்? அவர் ஒரு திருமணமான ஒரு மனிதராக இருக்கிறார். அந்த ஈடி இது கிளாஸஸாக சொற்றொடர்களாக வருகிறது. Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much.